Hello. Welcome to Ezana Tube. I'm the host Ezana. Today is March 15, 2022. ሰላም አካም ኦሮሚያ ከሜተጋሩ ዛሬ መጋቢት 6 2014 ነው በጌዛ አቆጣጠር። እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ the news as follows. Okay, I start my news in Amhara region in Ethiopia. We know that there's a problem between FANOS and the regional forces as well as the federal government. The federal government and the region forces wants to disarm the FANOS, but they refuse. We know that in the past news we mentioned. And now some of them, they are fleeing to Sudan and some are hiding in the forest and to fight. And according to the news today, that one of the FANO member, Hewan Welde, gunned down during daylight. And those who are doing this hunting down the FANOS came the undercover from the Oromia region, and they are hunting them in all over that area there. And because of that, the leader of the FANO warned that if they don't stop, we're going to full war. And I don't know about that, but also the Amhara Special Forces, they said today that they're not going to fight for the government of that region in federal. So because of that, today from Addis Zaman to Bahar Dar, the road is very quiet. Nobody's traveling, and this getting very intense. And this is one news I have from Ethiopia Amhara region. Okay, the other news that we know, I reported to you yesterday that there's a big chaos in the University of Addis Ababa. Now it's a little bit calmer now. The special security forces are hunting those perpetrators in that city, and this problem moved from 6 kilo to another place to 4 kilo place, and still very intense. Most of the students fled from the university and staying with relatives. They know those who don't have anybody there, they've been told to stay indoors, and anybody who's getting found doing something in the university getting arrested. A lot of people got arrested, and continues. And this not over yet. Still we hear some news that the intense is very high. And this is what I have, the one news. And when I go to the next news, okay, when I go to Russia-Ukraine conflict, the fighting continues. The heavy bombardment, every city in Ukraine, especially on the south side, the city of Mariupol. As you can see, people are hiding in the bunker because the bombardment continues in that city. And those who are lucky, they fled. And there were ceasefire to leave those civilians out of this city. And there is a temporary ceasefire, but they said ceasefire, but continuously the bombardment continues. You can say the whole city is completely destroyed. You can say that. Only few buildings are standing in that city, and very sad. And the Americans also warn the Chinese not to get involved in helping the Russians. If not, they will get severe sanction on China. And they have a meeting today in Europe, the Chinese and Europeans and all the NATO members discussing to tell the Chinese to put their hands off of this conflict. And
So Kiev is still surviving. The city of the capital city of Ukraine is still hanging there, and but surrounded that the fighting continues. And this is what I have for you today. And thanks for watching. Okay, ዜናዬንም የምጀምረው ከአማራ ክልል ላይ ነው። እናውቃለን በአማራ ክልል ፋኖ እና በክልሉ መንግስት እና በፌዴራል መንግስት ያለውን ግጭት ፋኖ ትጥቄን አላወርድም ብሏል። እሱ የምናውቀው ነገር ሆኖ እና አሁን የፌዴራል ገቨርንመንቱ ከኦሮሚያ ክልል ሰላዮች እየላከ እነዚህን ፋኖ መልቀም ጀምሯል። አንዱ የሚያሳየው ዛሬ ሄዋን ወልድ የምትባል በቀን ተገላ መንገድ ላይ እንደተገኘች ከዛ የደረሰን ዜና ያመላክታል ማለት ነው። እና በዚሁ አጋጣሚ የአማራ ልዩ ኃይል አንዋጋም ለክልሉም ሆነ ለፌዴራል ብለዋል። በዛ ምክንያት ከአዲስ ዘመን እስከ ባህር ዳር ያለው በጣም ኳየት እና ማንም ሰው እንደማይንቀሳቀስ ነው የደረሰን ዜና የሚያመላክተው። ይሄ ወደ ሌላ እያመራ የፋኖ መሪውምም ይህንን ካላቆማችሁ ሙሉ ለሙሉ ወደ ጦርነት ነው ምንገባ ብለዋል። ግማሾቹ ፈርጥጠው ወደ ሱዳንም የገቡ አሉ። ግማሹ ደግሞ ፋኖ ሪግሩፕ አድርገው ይሄንን ፎርስ ለመዋጋት እየተዘጋጁ እንደሆነ ከዛ የደረሰን ዜና ያመላክታል ማለት ነው። አንዱ ዜና ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄንን ይመስላል። ያው ሌላ ያለው ትናንትና ሪፖርት እንዳረኩላችሁ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ላይ ግጭት የተፈጠረውን በአማራና በኦሮሞ መካከል አሁን ትንሽ ቀዝቀዝ ብሏል። ግን ከ6 ኪሎ ወደ 4 ኪሎም ደግሞ እንደተጠጋ ነው የደረሰን ዜና የሚያመላክተው። እና የገይቷ ሴኩሪቲ ሰርቪስ እነዚህን ሰዎች እየለቀሙ እያሰሩ እንደሆነ በጣም በጅምላ እንደታሰሩ ከዛ የደረሰን ዜና ያመላክታል። እና ተማሪዎች ይህንን የፈሩ አንዳንድ ዘመድ ያላቸው ወደ ዘመዶቻቸው ከዩኒቨርሲቲ ወጥተው እንዲሄዱ ነው የሚያመላክተው። የሌላቸው ደግሞ እዛው ክፍላቸው ውስጥ እንዲቀመጡ ዶርማቸው ውስጥ እንዲቀመጡ ታዘዋል። ግን ይሄ ትንሽ ቀዝቀዝ ብሏል። ግን በጣም አደገኛ ሁኔታ ላይ እንዳለ ከዛ የደረሰን ዜና ያመላክታል ማለት ነው። እና አንዱ ዜና ይዤላችሁ የመጣሁት ይህን ይመስላል። ወደ ሌላ ደግሞ በሌላ በኩል ይዤላችሁ የመጣሁት የራሻ ዩክሬን ጦርነት ነው። ጦርነቱ እንደተባባሰ ነው። በሁሉም ቦታ ራሻ በአየርም በምድርም በሁሉም መደብደቧን ቀጥላለች። ስፔሻሊ በደቡብ በኩል ማሪዮፖል የሚባለው ዩክሬን ላይ ያለው ከተማው ሙሉ ለሙሉ እንዳጠፉት ነው የሚያሳየን። እና እድለኞቹ ነው ያመለጡት ሰላማዊ ሰዎች አምልጠዋል። የቀሩትን ደግሞ ሲስፋየር ተብሎ ለትንሽ ሰዓታቶች ሰው እንዲወጣ ፈቅደው ነበር። ግን ራሻ እንደሱ ብሎም መደብደባቸውን አላቆሙም። በሌላ በኩል አሜሪካ ቻይናን እንዳስጠነቀቀች እጇን እንድታነሳ በዚህ በራሻ ዩክሬን ባለው ግጭት እና ምንም አይነት እርዳታ እንዳትሰጥ ለራሻ በዚህ አስጠንቅቀዋል። ከሰጡ ግን ይሄን የማይባል ሳንክሽን እናደርግባታለን ቻይና ላይ ብለዋል። እና ይሄ ነው ያለው የዩክሬን ራሻ። እና ለዛሬም ይዤላችሁ የመጣሁት ይህንን ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ከአምሃራ ክልል የዚህ ጅምር ፋኖ ኣብቲ ክልል ጎንፂ ከም ዝኮነ ዝንፈልጦ ኢና። እጂ ድማ ናይ ትክልልን ሃይሊን ናይ ፌደራልን ኮይኖም ተጠሚሮም ንዚኦም ፋኖታት እና ለቀምዎም ይርከቡ። ትጥቅና ኣይናውርድን ኢሎም ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና። እና ሎሚ ሃንቲ ናይ ፋኖ ሜምበር ዝነበረት ሄዋን ወልዴ ብቀትሪ መዓልቲ ከም ዝተቀተለትን ተቀቲላ መንገድ ከም ዝተረከበትን ካብኡ ዝበፅሐና ፀብፃብ ያመላክት። ትዋና ናይ ፋኖ እንድጠጠው ዘይበልኩም ናብ ሙሉ ለሙሉ ኩናት ክነኣቱ ኢና ኢሎም ኣለው። ብካሊእ ድማ ናይ ኣምሓራ ልዩ ሃይል ኣይንዋጋኣን ካብ ሕጂ ጀሚርና ኢሎም
እጂ አቡ ቅልውላው አሎ ካብ አዲስ ዘመን ባህር ዳር ዝወስድ መንገዲ ይሁን ብጣዕሚ ሰብ ዘይንቀሳቀስ ከም ዝኾነ ካብኡ ዝበፅሐና ፀብፃብ ያመላክት ማለት እዩ እና ቶም ሃድሃዲዮም ጣፊዮም ንሱዳን ክኣቱ ከሎ ሃድሃዲ ድማ እናተፀንበሩ ምስቲ ፋኖ አመራሓራ ኣብቲ ጫካ እናተዳለው ይርከቡ ማለት እዩ እና ሓደ ኒውስ ይዘልኩም ዝመጻኩም እዚ ይመስል ነይሩ ካሊ ኒውስ ዘሎ ትማሊ ከም ዝነገርኩኩም ናይ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እጅውን ንሽተ ዝህል ኢሉሎ ግን ትቅልውላው ኮምፕሊትሊ አይተወደአን ካብ 6 ኪሎ ናብ 4 ኪሎ ውን ከም ዝተንቀሳቀሰ እዚ ጎንፂ ካብ ዝበፅሐና ፀብፃብ ያመላክት ብዙ ዝተሃሰሩሎ ፌደራል ፖሊስን ሴኩሪቲ ሰርቪስን ኣብ ኩሉ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ከም ዘለውና ብዙሓት ከም ዝተዓሰሩ ዝበፅሐና ፀብፃብ ዘመላክት ብዙ ዝቆሰሉ ውን ከም ዘለው ግን ትቁፅሪ እንደዚህ ኢሎም ሃቡናን ሪፖርት ማለት እዩ እና ብጣዕሚ እዚ ናይ ክልቲኦ ማለት ጎንፂ ብጣዕሚ ናይ ናብ ሕማቅ እና ከደ እዩ ዝርከብ ከም ዝንሪኦ ዘለና እና ሓደ ኒውስ ይዘልኩም ዝመጻኩ አፕዴት ካብ አዲስ አበባ ነዚ ይመስል ነይሩ ኣብ ካሊ ድማ ከይድ ብካሊ ይዘልኩም ዝመጻኩ ናይ ዩክሬን ራሽያ ጎንፂ እዩ እቲ ኩናት እናቀፀለ ብከቢዱ ራሽያ ኩሉ ከተማ ዘላ ዩክሬን እናቀጥቀጠታ በአየር ብምድር ብኩሉ እናቀጥቀጠታ ትርከብ ስፔሻሊ ማሪዮፖል ዝበሃል ከተማ በደቡብ ዘሎ ታ ከተማ ሙሉ ሙሉ ከም ዝዓነወት ካብኡ ዝበፅሐና ፀብፃብ ያመላክት ዝሃደሙ ሃዲሞም ሰላማዊ ህዝቢ ዝሃደሙ ድማ ሲስፋየር ተባሂሉ ክወፁ ፈቂዶም ነሮም ራሽያ ግን ድብዳቦም ተረፈን እና ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ እዚ ኣብ ማሪዮፖል ዝተገበረ ብራሽያ ብካሊ ድማ አሜሪካ ንቻይና ከም ዘጠቀቀታ እዚ ንራሽያ ትህግዝ እያ እናበለ እንድህር ጠጠው ዘይተብል እንድህር ኮይና ቻይና እዚዩ ዘይበሃል ማዕቀብ ከም ዝገብሩ እዮም ዝበፅሐና ፀብፃብ ዘመላክት ሎሚ ኣብ ኢሮፕ ቻይናን ምስ ኢሮፕያን ምስ ኔቶ ዓድታት ኩሎም ኣኬባ ኣለዎም ብዛዕባ እዚ ክዛተዩ ማለት እዩ እና ንሎሚ ይዘልኩም ህፅር ዝበለ ዜና ነዚያ ትመስል ነይራ ስለተከታተልኩም ብጣዕሚ ዘመስግን ካልእ ቪድዮ እስክንራከብ ትግራይ ትእወት